Good day, students. I am hoping that the internet connection is well. Uh, I can see all of your faces in my monitor. Uh, for those na wala pa naka-open ang ilahang mga camera, please paki-open kay mag-screenshot ko for our attendance. Okay, that's good. Smile. Di ko makasmile kay naka face mask because we are in the school. Okay, so if any of you got some questions, because we only have 20 minutes for this discussion, please comment it down in our comment section. Then I will attend to that after our discussion. Okay, so are you ready? Your notebook? Can I see your notebook? Okay, how about your pens? Okay, that's good. So let's begin. We are now in the third quarter and we are now on the topic regarding geometry. And the first lesson that we have for this third quarter is all about the triangle congruence. So, I hope familiar mo aning word na congruence, but if anyhow wala po mo ka familiar kaayo ani, then I am going to discuss to you the concept behind congruent figures because that is our first sub lesson in this discussion. So we need to have a full understanding first before tackling about triangle congruence. We need to have a full understanding regarding congruent figures. No, kay congruent triangles man ka ang ato ang topic and then wala pa kayo tay knowledge unsa di ay ning konsepto sa congruent figures. Okay? Let's begin. Anyway, pwede di ay ninyo picturean, pwede mo mag-picture mo sa ako ang slide. Ayaw lang mo ka kuan ani na ako ang naong kay pwede ra na ako siya i-hide unya. Okay? So, let's begin. Concept of congruent figures. Actually, in dictionary, when we say congruent, we say it is identical in form according to dictionary. Coinciding exactly when superimposed, and the word congruent has a Latin root, no, gikan sa Latin, which means to agree or to meet together. So because of that, when we say congruent is identical in form, naa dayon tay makuha na concept dayon ani. Okay, unsa na concept? In geometry, intuitively, kung moingon ganit that the figures are congruent, they have the same size and the same shape. Mao dyan na siya. Okay? Ano di ay, sir? Pwede di ay the same size pero dili the same shape? Naa di ay instance na same shape pero dili same size? E nga na, we're going to discuss that later on. Hibaw-an unya na ninyo. Okay, but for now, i-establish usa nato na when we say congruent figures, same size and same shape jud na siya. Dili siya same size or same shape. Wala ko ing ana nagisulti. Wala ing ana na definition, but same size and shape. Okay? Uh, it is possible to turn or flip or slide one figure so it will fit exactly on the other figure. So, bisan pa na siya o kanang duha, for example, duha ka triangle, ang usa ka triangle kay medyo natuwad siya or na-flip or na-turn 180 degrees, pwede ra gihapon na nato siya ibalik og turn, ibalik og flip na makita nato na they have the same size and the same shape. Okay. Now, when we talk about areas, congruent figure has the same areas. Okay, same ra di ay ang area kung congruent figure. Ngano? Because they have the same size and shape. It follows also if they have the same area, it follows also that they have the same perimeter or
the perimeters of congruent figures are equal. Okay, established na siya. Then, it follows also that the corresponding angles of congruent figures are equal in measure. And it follows also that the corresponding line segments of the congruent figures are equal in length. So naatay duha na kinahanglan natong i-familiar kaayo. Kung congruent figures gani na siya, corresponding angles of congruent figures are equal in measure. Corresponding line segments of congruent figures are equal in length. Gusto ko hatagan ni natog emphasis kay mauni siya ang magbalik-balik sa ato ang discussion on niya later on. Okay. So, we have here a symbol for congruency. Okay? Mo ni siya ang ato ang symbol para sa congruent. Okay. Muna siya na ay gamay na kuan for similarity, and they have an equal sign for equality. So that is the symbol for congruent symbol. Naa siya'y symbol for similarity, for the same shape, and naa pud siya'y symbol for the same size, for the equality. Okay. Familiar mo ani? Naka-familiar na mo? Pero karon pa lang nato siya mahatagan o detailed na discussion, no? Sige, let's proceed. Okay. Na ako'y ipakita sa inyuhan na duha ka trapezoid. Okay. If you see, kaning mga trapezoid nako, namoy mapansin sa ilahang line segment o sa ilahang angle, naa siya'y mga arcs and lines na gagmay. Actually, kaning line na gagmay, ang tawag na to ana is mga hash marks. Okay, na siya mga hash marks. And then, kaning isa ka trapezoid, kaning green ang color, no? Naa ang mga corresponding line segment niya, na ang mga hash marks ato kay naa pod aning isa ka trapezoid, no? Kaning medyo pale ang color niya. So diri sa ato ang isa ka trapezoid, for example kaning line segment na CB, makabantay mo na naa siya'y upat ka hash marks. And then kung imo pud ning tan-awon pud ang isa pud ka trapezoid, naa pud siya'y kaning line segment na TS or ST, naa pud siya'y upat ka hash marks na makita nato. And kung imo pong pansinon, kaning mga angles bitaw nato, tanawa ang ato ang angle A o angle R. Unsa inyo nakita? Naa siya'y isa lang ka arc, no? Isa lang ka arc, while ang angle B o angle S, pareho pud sila na ay same pud na duha ka arcs. Now, unsa man ni sila? These are actually markings. Mga markings ni nato na mag-determine nga kaning mga corresponding na parts aning trapezoid congruent ni sila. So kung pareho gani na sila hash marks o pareha pud na sila gidaghanon sa arcs, then we can understand na kanida siya na mga corresponding parts kay congruent. Kay figures man ang gipakita. Pero what if text ang ipakita? What if text? O kung sa text, ang pamaagi pud nato para maka-state ta na congruent na sila, we use the congruent symbol. Moingon na ta that the line segment AB, tanawa, ang line segment AB, pila ka hash marks ang naa niya sa line segment AB na duha. Tanawa pod ang line segment RS, pila ka hash marks, duha pod. So in text, line segment AB is congruent to line segment RS. Okay? Dili nimo makita ang congruent symbol kung figures ang istoryaan, ang makita nimo hash marks o arcs. Pero kung wala nay figure, text na lang, para ma-state nato na congruent sila, kinahanglan gamito nato ang congruent symbol. So nakita nimo kay naa man ni siya upat ka sides, kay trapezoid man ni siya.
Tan-awat tanan nga corresponding line segment niya puro congruent. Okay? Tapos same sad sa iyahang mga angle tanan, ang angle A congruent sa angle R, ang angle B congruent po siya sa angle S. So upat pud ka angles ang naa puro congruent. Okay. So the line segment puro congruent, the angle puro congruent. So unsa may atong mahimong conclusion. Therefore, ang trapezoid ABCD is congruent sa trapezoid RSTU because all of the corresponding line segment ngadto sa imuhang trapezoid kay congruent. Okay. Same sad ang iyaha pong mga angles kay puro man sad congruent. Na-satisfy to nato ang katong mga early na mga statements nato regarding congruent, the concept of congruent figures. Okay. Naalang ko'y gustong idagdag sa inyo ha, nigamit ta og arcs og hash marks kung figures ang istoryaan. Pero kung text na gani, text lang ang atong gamiton kay katong symbol sa congruency. Okay, and take note also na order of letters, no? Nagamit ta og order of letters. Kung moingon ta trapezoid A, B, C, D, okay? So dira pug ka mag-una, unsa may corresponding sa angle A di ay ang corresponding or kakongruent sa angle A kay si angle R. So siya ang corresponding angle. Ang corresponding angle ni angle A kay si angle R. Take note na pangalan nimo sa shape, sa trapezoid, sa rectangle or sa square, always jud na ipareho nimo, iatbang-atbang jud na nimo ang ilahang mga corresponding letters. Okay? Anayon ta. Now, nabatay pangutana before ta mo proceed. Okay? So this is now the medyo critical na part. So I want you to think, use your imagination, and you can comment down if unsay inyong mga answer. Okay? Let us think critically. Will figures be congruent if all of the corresponding sides are congruent but not the corresponding angles? Okay? Will figures be congruent if all of the corresponding sides are congruent but the corresponding angles are not congruent? What is your answer? What is your answer for that? Anyone? Na ni answer? Na ni answer og no? Na ni answer og yes? Unsa man kahay answer ani? Anyone? Okay? Unsa may answer na to ana? Ha? The answer for that is no. Okay? Because okay, wala na siya na-satisfy, no? Wala siya na-satisfy ang first na statement nato or kato ang concept of congruent figures na gidiscuss nato una. Nawala na. Okay? Because para mahimong congruent ang corresponding nato na mga ang ato ang duha ka figures, kinahanglan ang iyahang corresponding parts, both of them puro congruent. Line segment and angle. Okay. Corresponding angle sa usa ka corresponding congruent figure are all equal. Okay. Ang corresponding line segment pod sa usa ka congruent figure kana sila tanan equal. Okay. So unsa may example nato ano niya sir ngano no unsa may example nato ani? For example, si square ug si rhombus, no? Okay. Ang square ug ang rhombus, for example, congruent ilahang corresponding line segment, pero dili congruent ang ilahang corresponding angles. Okay. So therefore, dili jud ta kaingon nga si square is congruent ni rhombus, no? That's a big no. Lahi si square, lahi si rhombus. Okay.
Another, uh, will the figures be congruent if all the corresponding angles are congruent but the corresponding sides are not congruent? So kanina pod, ang angles are congruent but the corresponding line segment or sides are not congruent. Unsa man kaha ni? Ha? O katon tanan nga nagsulti og no. Katon tanan na nagsulti og no. Unsa may example na atong makita? Ha? Kay nitatak naman jud sa inyong hunahuna no na para congruent. Okay, ang corresponding angles ana nila congruent pod, equal, no? Nya ang ilaha pong corresponding line segment congruent sad para mahimong congruent ang atoang figure. Okay, but how about this one? Ang corresponding angles are congruent but the corresponding sides are not congruent. So, of course, moingon jud ta that's a big no. But unsa may example na to ana? Anyone in the class? So, I want you to think critically regarding this. Unsa man na siya? Pwede natong ihimoong example si square o si rectangle. Okay? Pareho sila. Congruent ba ang ilahang corresponding angles? Congruent. No? Pero ang ilahang corresponding sides, congruent? No. So, congruent ba ang duha ka figure, si square o si rectangle? No. That's a big no. So, I hope nasabtan ninyo, class, ang konsepto na gusto na kong i-implant sa inyo sulod sa 20 minutes. Nasabtan ba ninyo ang konsepto sa congruent figures? This is very crucial. Kinahanglan matanom jud ni sa inyo at this point in time kay para later on ang ato ang konsepto mo dili na ta mulikoy na natay naka-anchor na ta kay baw na taon say meaning anang congruence. Okay? So let us have an assessment. Assessment lang sa tagamay. Kung naamoy 1/4 sheet of paper, pwede ninyo kuhaon. Then, atong ansiran. No? Kita tanan, dungan ta. Okay. True or false lang ang answer. Areas of congruent figures are equal. True or false? What is your answer? The answer is true. Okay. Congruent figures, ang area na areas of congruent figures are equal. True na siya. How about the perimeter of congruent figures? Equal? True or false? The answer is also true. Very good. Right, mga estudyante ha. Number 3. The corresponding angles of congruent figures are equal in measure. True or false? The answer is true. Another, number 4. The corresponding line segment of congruent figures are equal in length. True or false? Correct. The answer is true. Okay. But how about, is it not possible to turn, flip, and or slide one figure so it will fit exactly on the other figure? True or false? Impossible ba na i-turn or i-flip or i-slide nimo ang usa ka figure so that it will fit exactly on the other figure? True or false? Daghang ni answer og true. The answer is false. Ngano man, sir? Ngano man? Ngano man? Ngano na dili man, is it not possible? Ngano false man? So mugawas ani posible di ay. Ngano posible mang i-turn, i-flip? Oh, ngano dili lang sila parehong arrangement, no? What if pareho lang di ay sila og
What if pareho lang di ay silag arrangement no para makita jud dayon nato. So pwede ba di ay natong mapalihok? Pwede ba di natong ma-move, ma-flip ang mga objects so that makita nato na congruent sila? Pwede ba di na siya? That will be the topic that I am going to discuss to you next meeting. Okay. Studihan nato ang mga posibilidad, okay? Na pwede di ay ni siya makita gihapon nga congruent ang mga figures. Okay, so naano mo'y nakuha. Kinsay naka-perfect? Taas ang kamot. Ako ra ang naka-perfect. Well, I am happy na daghan sa inyo ha ang nakakuha sa concept sa congruent figures. Build time by time, makuha raw niya ni nato siya mga complex na mga details pa jud regarding sa triangle congruence. So kung wala na mo'y questions, mga questions na uban nakabutang sa comment sections, I will read them one after another. So kung wala na, then uh, we were going to end this class and study more on the modules that you have read in advance. Okay? Kung wala na, and bye-bye na. Bye-bye.